Good afternoon, madam. Madam, good afternoon. Ma'am, voice clear இருக்குங்க ma'am. கேக்குதுங்களா? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Your voice is clear, ma'am. Okay. Ma'am, 2:30 time சொல்லிருக்கோங்க ma'am. Okay. சும்மா ட்ரையல்காக நான் உள்ள வந்து பார்த்தேன். Okay. இன்னும் 15 minutes Ma'am, இருக்குல்ல? 2:30 சொல்லிருக்கோங்க ma'am. Okay. No problem. Students join பண்றதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாங்களா ma'am? இல்லப்பா, நீங்க 2:30 ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க போதும். நான் சும்மா ட்ரையல்காக தான் உள்ள வந்தேன்ப்பா. ட்ரையல் பாக்குறீங்களா ma'am? ஓகேங்க ma'am. ஓகேங்க. பாத்துக்கலாங்க ma'am. ஓகே. இல்ல ஆடிபிளா இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டேன் அவ்வளவுதான். ஓகே. ஓகேங்க ma'am. ஓகேங்க. மேம் ஸ்கிரீன் ஏதாவது பிரசன்ட் பண்ணனும்னா பிரசன்ட் பண்ணி பாத்துக்கலாம். இல்ல வேண்டாம்ப்பா. வேண்டாம். ஓகேங்க மேம். ஏன்னா நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு, நான் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு ஓடணும் அவ்வளவுதான். ஓகே எக்ஸாமினேஷன் நாளைக்கு. சரிங்க மேம். ஓகே. சீக்கிரம் முடிச்சுக்கலாம் மேம். 2:30 ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் மேம். ஓகே. 3:15 கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். சரிடா. ஓகே மேம். தேங்க் யூ. ஓகேடா. சரி அப்புறம் நாளைக்கு டிஸ்கஸ் அது வந்து ஆப்ஷனல் கொடுத்துறேன் சார். சீரியல் நம்பர் சில கிளாஸ் சீரியல் நம்பர் ஃபாலோ பண்றாங்க சார். சில கிளாஸ் ஃபாலோ பண்றது இல்லைங்க சார். அந்த ரெக்வயர்ட் எடுத்து போட்டுறேன் சார். சீரியல் நம்பர் வந்து பேர் வந்தா போதும் சார். சீரியல் நம்பர் இருக்கிறவங்க போட சொல்லிடுறேன், இல்லாதவங்க வந்து திலகவதி டோர் க்ளோஸ் பண்ணி அடிபிளப்பா ஆடிபிளா இருக்குங்க சார். ரைட். ஜெயந்தி வந்துட்டாங்களா? மேடம் ஜாயின் ஆயிட்டாங்க சார். இல்ல வரல. ட்ரையல் பார்த்துட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு ட்ரையல் பார்த்தாங்க சார். சரி ஓகே. Ishwaramati, I am online.
வெல்கம் ஜெயந்தி, வெல்கம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. வெல்கம். சரி, நீங்க வந்துட்டீங்களா? பிஸியா இருப்பீங்களான்னு மட்டும்தான். இல்ல நாளைக்கு எக்ஸாம், அதனாலதான் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு ஓடணும். யாரும் வராதீங்கன்னு சொல்லிருக்கேன். சரி சரி சரி, ஓகே. நான் எங்க பிரின்சிபல் கூப்பிடுறேன். சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி போட்டு
சார் பிரின்சிபல் சார் வெல்கம் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம். டாக்டர் ஜெயந்தி. குட் ஆஃப்டர்நூன். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன். குட் ஆஃப்டர்நூன். கரெக்டா ஸ்கூல் சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சொல்லியிருக்குல்ல சார். ஸ்டூடெண்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் சார். அப்புறம் அப்புறம் மீதி எல்லாம் யூடியூப் லிங்க் வைங்க சார். சரி ரைட் ரைட் ஓகே. அதான் பெஸ்ட். ஆமாங்க. சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் அதர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஓகே ஓகே ஓகே. மீட்டிங்கே இப்படிதாங்க மேடம் போயிட்டு இருக்குது. என்ன சார்? மீட்டிங்கே இப்படிதான் போகுது. ஒவ்வொரு மீட்டிங் தான் எடுத்து செமஸ்டர் எக்ஸாம் நாங்க அப்படியே ஒரே அறிபறியில இருக்கோம். ஆமா எங்களுக்கு போயிட்டு இருக்குது. அது ப்ராக்டர் எக்ஸாம்னால எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஃபீட் பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கு எப்படி சார் क्वेश्चंस எப்படி மல்டிபிள் சாய்ஸ்ங்களா? மல்டிபிள் சாய்ஸ்ங்க மேடம். இது ஏஐ பேஸ்ட் எக்ஸாம்லின்னு ஒரு போர்ட்டல். அவங்களுக்கு வந்து மெயில் ஐடி இதெல்லாம் போட்டோஸ் எல்லாமே முதல்ல கொடுத்து செக் பண்ணியாச்சு. ஓகே ஓகே. அந்த டைமுக்கு தான் ஓபன் ஆகும். அவங்க என்டர் ஆனதுல இருந்து 1 hour இருக்கும். ஓகே 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 சார் ஓகே. அப்புறம் அவனுக்கு எந்த பிரச்சனைனாலும் நமக்கு தான் அவன் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். எவ்வளவு தூரம் தலையாடுனா எப்ப போன 3 minutesக்கு ஒரு தடவை ஒரு போட்டோ எடுத்து அவங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்குது. ஓகே ஓகே. அது மாதிரி அதனால நாங்க क्वेश्चंस எல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் இருக்கணும்ல சார்? என்னங்க மேடம்? ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் கண்டிப்பா வெப் கேமரா இருக்கணும். கண்டிப்பா இருந்தான். இல்ல அவன் ஆக்சுவலா உள்ள போகும்னாலும் அவன் போட்டோவும் அவன் இமேஜ் மேட்ச் ஆனாதான் உள்ள போகும். ஓ சரி 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 சரிங்க சார். அப்புறம் இது 50 questions ஒன்னொன்னு 5 questions இருக்கும். எல்லாத்துக்குமே சஃபில் ஆகும். ஓகே ஓகே. ஈவன் அந்த ஆன்சரும் சஃபில் ஆகும். இதுவும் அந்த ஏபிசி அதுவுமே மாறும். ஓகே ஓகே. இது எல்லாமே ஒன் டைம் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து நமக்கு எந்த வேலையும் இல்ல சார். ரேண்டமைஸ் பண்ணிடுறாங்க இல்லைங்களா? क्वेश्चंस ரேண்டமைஸ் ஆயிரும். நம்ம ஒன்லி வாட்ச் பண்ணி யாருக்காவது பிரச்சனை யாருக்கு என்ன இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கும் ஒரு 20 பேருக்கு ஒரு ப்ராக்டர் மாதிரி ஒருத்தர் போட்டு அவங்க ஏதாவதுன்னா அவங்க வீட்டுல இருந்து அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணிக்கணும். சார் இப்ப எவ்ரிதிங் இஸ் அதாவது மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல போனீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் வே ஆஃப் ரைட்டிங் எப்படி ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு அந்த பிராக்டிஸ் இல்லைங்க மேடம். பட் இது மாதிரி தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பண்றதுலாம் நாங்க வேற வழி இல்லாத. ஏன்னா அட்டானமஸா இருந்தாலும் அதாவது we have to follow the rules and regulations of parent யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி பண்றதுனால நாங்க அதே மாதிரி டிட்டோவா பண்ணிடுறோம். ஓகே ஓகே சார். பட் தேர் ஆர் வெரி பவர்ஃபுல் ஒரு இது ஈவன் கண்டினியூஸ் வீடியோவே வச்சிருக்காங்க ஆடியோவோட. ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க. பீனலைஸ்லாம் பண்ணாங்க. அவங்க அது வந்து டைரக்டா அவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர். ஓகே ஓகே. சரி சரி சரி. we are using நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் கோக்யூப்ஸ் அப்படின்னு ஹையர் மீ அது மாதிரி நிறைய இருக்குது இந்த இதுல. அதான் சார். இப்போ பிஎஸ்டி ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் கூட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இவ்வளவுன்னு சொல்லி சார்ஜ் பண்ணிட்டு எங்களுக்கு நாங்க ஆக்சுவலா ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட நாங்க வாங்குறதுக்கு நம்ம இந்த பேப்பர் 50 rupees ரன் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. 50 per ஒரு எக்ஸாம்க்கு நான் பே பண்ணேன். அதான் சார். பட் டேட்டாபேஸ் கம்ப்ளீட்டா அவங்க நம்ம கிட்ட அவ்வளவு ஸ்டோரேஜ்லாம் இல்ல. தேர் மானிட்டரிங் அண்ட் எல்லா ரிசல்ட் எக்ஸல்ல வந்துருக்கு நமக்கு. அதான் சார். மார்க் கொடுத்துறாங்க. அப்புறம் நம்ம அவங்க எந்தெந்த இது நம்ம வந்து நம்பர் அதாவது டைப் 1 டைப் 2 டைப் 3 அந்த டீவியேஷன்ஸ் வச்சிருக்கோம். அதை வந்து அவங்க நம்ம கொடுத்துட்றாங்க. அதை நம்ம எடுத்து நம்ம அவங்களுக்கு என்கொயரி பண்றதெல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம். மைனரா இருக்கிறத நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம்னால கொடுக்கணும். ஓகே ஓகே. இது எல்லாமே ஒரு போன டைம் ஒரு 20 பேரை அவங்க எல்லாம் ஜென்யூன் ரீசனா இருந்தது. உங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல, உங்களுக்கு பின்னால ஒரு போட்டோ மாட்டி இருந்ததுன்னா அது இன்னொருத்தர் வந்த மாதிரி அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுச்சு. ஓஹோ. நம்ம காலேஜ்லயே வந்து எழுதும் போது யாராவது நடந்து போனாங்களோ அந்த கண்ணாடியில வந்தா கூட ஒருத்தர் வந்து இன்டர்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லுது. அவர் பையன் தலைய எங்காவது இப்படின்னா கூட அதை கூட எடுத்துக்குது. அதான் சார்.
இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபேக்கல்டி வந்து காலேஜ்ல வந்து மானிட்டர் பண்ணிக்கணும் எக்ஸாம் நடக்கும். காலேஜ்ல வீட்ல இருந்து பண்ணலாம். அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மானிட்டர் நம்ம பண்ற மாதிரி இல்ல. அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில 30 பேருக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன்லயே அவங்க வந்து மானிட்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கு. நமக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டி இல்ல இந்த சாஃப்ட்வேர்ல. பட் என்னன்னா அந்த பையனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா அந்த 20 பேர் அலர்ட் ஆகும். அப்புறம் டைம் வந்து 1 hour ஷார்ப்பா கொடுக்க முடியல. 9:30னா அவன் 10 o'clock வந்தாலும் எப்ப நுழையறானா அதுல இருந்து 1 hour. அந்த மாதிரி நிறைய இதுல வந்தது. நிறைய இந்த போட்டோஸ் இமேஜ் மேட்ச் ஆகாது. சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்குது. அப்புறம் அதை கொஞ்சம் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 1-2 ரொம்ப ஜென்யூன் ரீசனா என்ன. இப்ப பாத்தீங்களா நேற்று கூட ஒரு பையனுடைய அப்பா காலையில தவறிட்டாரு. இன்னைக்கு எக்ஸாம் எழுத முடியல. அது என்னன்னு கூட இன்னும் பார்க்க முடியல. இப்ப அதையும் கொஞ்சம் சிலதெல்லாம் பார்க்கிறோம். பட் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் சீயிங் தட் தி லேர்னிங் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் கம்ப்ளீட்லி. கண்டிப்பாங்க சார். அது கண்டிப்பா இந்த பேட்ச் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ல கொஞ்சம் வீக்கா கூட இருக்கலாம் நாளைக்கு. ஆனா இட் மே பி டிபெண்ட்ஸ் ஆன். ஆரம்பிச்சிடலாங்களா? எல்லாம் வீடியோ கௌரி. ஓகேங்க சார். நந்தினி வந்துட்டாங்க. கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் கேமரா எல்லாமே ஆன் பண்ணிட்டாங்க. கேமரா எல்லா கேமரா சார் போட்டோ எடுத்து போடுங்க சார். அதான் எல்லாமே வரலாறு தான் முக்கியமாவே இருக்குது சார். ஆரம்பிச்சிடலாங்களா? ஓகேங்க சார். ஏன்னா மீதி எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூடியூப்ல பாத்துக்குவாங்க. இருக்காங்க சார். சண்முக வடிவு கேமரா பாருங்க. நேரா ஸ்வேதா கண்ணா ஒரு 1 minute கழிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்க. கேமரா ஆன் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா மேடம்? நாளைக்கு காலையில சார். இப்ப மீட்டிங் உங்களுக்கு முடிஞ்சோடனே 3:30 மீட்டிங். சரி சரி. இல்ல பரவாயில்ல சார். ஏன்னா இன்னைக்கு பர்த்டே அன்னைக்கு பண்ண முடியலீங்க. ஆமா அது பண்ணிருக்கோம். மேடம் குயிக்கா முடியுமா அவ்வளவு குயிக்கா முடியும். அதை இது வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க மேடம். ஆக்சுவலா எங்கிட்ட கொஞ்சம் குறைவா தான் இருந்ததாமா. எவ்வளவு இல்ல சார் we can manage. இல்லன்னா அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் மாத்திரம் ஆஃப்டர்நூனுக்காக தான் சார் வேணும். மார்னிங் ஒரு செட், ஆஃப்டர்நூன் ஒரு செட். இல்ல இப்ப நாங்க என்ன நார்மலா எங்க கிளாஸ் ரூம்லயே என்னங்க மேடம் எல்லாருமே அவங்க பர்சனல் மைக்கு கொண்டு வர சொல்லிடுறோம். ஸ்பீக்கர் சரி சரி. அவங்க ஹெட்போன் தான் இப்ப நம்ம இங்கிலீஷ் லேப்ல எல்லாரும் வச்சிருக்காங்க மொபைலோட. அதனால அதை கொண்டு வர சொல்லிடுறோம். ஸ்வேதா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? Okay, we can start. Pleasant afternoon to one and all attending the program. With the blessings of Almighty, I cordially invite you all for this National Mathematics Day celebration. This wonderful day is celebrated to commemorate the birth anniversary of Erode-born great mathematician Srinivasa Ramanujan. A day with prayer changes everything. It releases God's wisdom into our circumstances. Let's begin our program with Tamil Thai Valse.
Good things come to those, better things come to those, best things come to those who don't give up. And a good welcome speech is the best way to set the tone for an event. It gives me an immense pleasure to call upon Dr. M. Ishwaramurthy sir, Professor and Head, Department of Science and Humanities and Mathematics, to welcome everyone. Thank you. Respected the principal, Bellada College for Women, Dr. Dr. M. Jayaraman, principal for Bellada College of Engineering and Technology, my dear faculty members, heads of the various departments, students, the student representatives, I am very happy to invite you for this event, which is being organized in commemorating the 133 birth anniversary of great mathematician Srinivasa Ramanujam. He was born in Erode, the very same place where we are living now. It is a pride for us. We are living the place the very much in the Ramanujam was born in. So we are living in this place. So this is very apt for us to remember the great genius, the mathematician who has, the Tamil Nadu has contributed for the cause of the subject mathematics. Sir, this occasion will definitely be a right tribute for the great genius Srinivasa Ramanujam. I welcome our beloved principals, the principal for Women's College and principal for Engineering and Technology. Both of them have joined us to pay the rich tribute for the genius. I welcome the heads of the departments, faculty members, and my dear students, but all who love mathematics. I welcome once again for this great event. I thank the organizers for the opportunity given to me. Thank you very much. Leadership is the capacity to translate vision into reality. One such great leader and the motivating force for all of us is our principal, Dr. M. Jayaraman sir. It's my pleasure to call upon our beloved principal sir to deliver the presidential address. So good afternoon, ladies and gentlemen. Most respected Secretary and Correspondent, Thiru S.G. Chandrasekhar sir. Most respected Chief Guest of this function, Dr. S.K. Jayanti, Principal, A.LOGESWARAN College for Women. Respected Head of the Department, Science and Humanities and Mathematics, Dr. Ishwaramurthy, Professor J. Chandra, Dr. K.R. Valluvan, Heads of the Departments, Faculty Members, and my dear students. Good afternoon to everyone present here. I am very much happy to associate myself with this celebration of commemorating 133 birth anniversary of Srinivasa Ramanujam, organized by the Department of Mathematics and Science and Humanities and Mathematics Collegium of PCET. So as you are all aware of that, he is a great mathematician. We are all known by his name. So India is getting the very good reach in the name of the Srinivasa Ramanujam. He paved the way for the research in mathematics, and he once told that an equation means nothing to me unless it expresses a thought of God. The one more thing, Professor Hardy, once he replied the number 1729 as a dull number, but he replied, no, it is a very interesting number, that is 1729. It is the smallest number
expressible as a sum of two cubes in two different ways. The two ways being 1 cube plus 12 cube and 9 cube plus 10 cube. So such a genius he born in the year 1887, 12th December at Europe. We are very much happy that he born at our place, and he did a very good service and the foundation of fundamental research in the mathematics. But he served the nation only for about 32 years. But his work is commendable. So, on this occasion, I appreciate the coming forward to organize such a celebration for the genius and great rich tribute to the great mathematician by the Department of Mathematics and Science and Mathematics and Mathematics Collegium of BC. Moreover, we have been called this day as, or we have been celebrating this day as a National Mathematics Day. On commemorating 125th anniversary of Srinivasa Ramanujan's birth, the government of India declared the 22nd December as National Mathematics Day. From that year onwards, 2011, and it was declared by the former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. So we are celebrating his birthday. And we have to take something from the speech from the expert and the Dr. S.K. Jayanti. So you have to implement it. My humble request for the faculty members or the students, we have been always focusing towards the mathematics as a fear of some others. But you should not think that the mathematics is the base for, because if you want to survive in this world, you must know or you must have the analytical skill. The analysis or analytical skill is always developed from the fundamentals of the mathematics. So, students should think that the mathematics is very much important, especially for engineers and technocrats. It is the base, because the engineering or technology or the engineering is nothing but the application of the science and mathematics. So, you should know about the nuances of the fundamentals, because we are down the line 5 years or 10 years, a lot of technologies are going to emerge, like artificial intelligence, machine learning, IoT, or autonomous cars, so on, blockchain. But if you see that the fundamental skills in the mathematics is the firm. If you want to write an algorithm or programming for the machine learning, or it may be automated cars, or it may be the data science, but you should know about the foundation, or you should know about the fundamentals of the linear algebra, the probability, statistics, and other fields. So there is no other way. You have to learn a lot, and you have to improve your skills, because by calculating or by doing problems and solutions, thereby indirectly we are getting benefit by means of improving our analytical skills. So on this day, I request the students and the faculty members, you have to tell the students about the relevance of the mathematics today. So whatever may be the equations and the solutions, but you have to relate to the current scenario or the development. Then only the students will get their interest on this field. I wish you all the very best. Thank you. Thank you, sir, for resourceful and motivational words. The best teacher is not the one who knows the most, but the one who
who is most capable of reducing knowledge to that simple compound of the obvious and wonderful. It's time to introduce our wonderful chief guest. I invite Mrs. R. Tilakavati ma'am, Assistant Professor, Senior Grade, Department of Mathematics, to introduce our chief guest. Good afternoon to one and all. I am very happy to introduce our today's chief guest, Dr. S.K. Jayanti Madam, Principal, Bellalar College for Women. She secured district first rank in SSLC in the year 1980 and received the medal from Dr. M.G. Ramachandran, former Chief Minister of Tamil Nadu. She got proficiency in BSc Mathematics in the year 1985 at PSGR Krishnamal College for Women, Coimbatore. She secured second rank in MSc Mathematics in the year 1987 at PSG College of Arts and Science, Coimbatore. She completed PhD in Computer Science in the year 2007 at Bardiyar University, Coimbatore. She has 32 years of teaching experience and 22 years of research experience. Her area of research includes digital image processing, remote sensing, digital watermarking, pattern recognition, fuzzy systems, and web mining. She has produced 6 PhD and 38 MPhil scholars and currently 4 PhD scholars and pursuing their research under her guidance. She has published nearly 47 papers in both international and national journals and also as articles in books. She has presented 70 papers in international and national level conferences. She has participated more than 80 workshops, seminars, conferences, faculty development programs. She has visited foreign countries and other states to present her research papers in the international level conferences. She is the life member of the professional bodies like Indian Science Congress Association, Computer Society of India, and annual member of IEEE and ISTA chapters. She has been the associate editor of the journal Sci-Explore International Journal of Research in Science since January 2014. Recently, she has completed a minor research project with a grant of research rupees 3,40,000 from UGC. We have such a person as our guest today. At this juncture, I am pleased to hand over the session to Dr. S.K. Jayanti Madam. Ma'am, it's over to you now. Good afternoon to one and all present here. Thank you for the brief introduction about me. I feel honored to be here as chief guest today. That is the birth date of the great mathematician, especially from India, from Tamil Nadu, that too from our hero soil. His contributions and pioneering discoveries were really astonishing. I feel proud because now I belong to computer science department. Even though I belong to computer science department, basically I am a mathematician. I have done my BSc and MSc, both degrees only in mathematics, and then only I have switched from mathematics to computer science. Without mathematics, computer science cannot survive because the logical thinking comes only from the mathematics. First, I would like to thank the management, secretary and correspondent, Thiru S.D. Chandrasekhar, principal, Dr. M. Jayaraman, Bellalar College of Engineering and Technology, Dr. M. Ishwaramurthy, Professor and Head, Department of Mathematics, Mrs. R. Tilakavati, Coordinator, heads of the departments, faculty members from various departments, and the organizers and all others assembled here. I would like to thank for giving me an opportunity on this auspicious occasion. National Mathematics Day is observed every year on 22nd December to mark the birth anniversary of the legendary Indian mathematician
Srinivasa Iyengar Ramanujam and his contributions in the field of mathematics. We all know that even though various scholars had made significant contributions to mathematics, including Aryabhatta, Brahmagupta, Mahavira and Bhaskaratu, but at a very young age, only Srinivasa Ramanujam showed the signs of an unfolding genius. That's why at the age of 12, he was declared as a child mathematician by his teachers. On 22nd December 2012, as Principal Sir said, the former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, paid tribute to Srinivasa Ramanujam at a function organized on the occasion of the birth anniversary of a great mathematician in Chennai. He declared 22nd December as National Mathematics Day. Hence, the National Mathematics Day was celebrated across the country from 2012 onwards. The main objective behind the celebration is to raise awareness among the students about the importance of mathematics for the development of humanity. We have to take initiatives to motivate, to enthuse and to inculcate a positive attitude towards learning mathematics among the younger generation of the country. Srinivasa Ramanujam was born on 22nd December 1887 in Erode and died on April 26, 1920 at Kumbakonam. He lived only for a short period of time, but his achievements were enormous. Just only for 32 years. His contributions were on theory of numbers, equations and so on. When he was 15 years old, he obtained a copy of the synopsis done by George Carr, which is on elementary results in pure and applied mathematics. Volume 2, that is during the period 1880 to 1886. The following year, that is the next year, 1887, Ramanujam was born. I think God has given Ramanujam in our soil in 1887 to do marvelous research. There is amazing research in mathematics based on the synopsis done by Carr. Really, the book is noteworthy because it was a major source of information for the legendary and self-taught in 1903. Ramanujam repeatedly studied the contents of the book in detail. That's why that book is generally acknowledged as a key element in awakening the genius inherent inside Ramanujam. That synopsis consists of thousands of theorems. Many of the theorems were presented only with brief proofs and with no material newer than the year 1860. And that stimulated his genius. Having verified all the results in the book which is written by Carr, Ramanujan went beyond that.
He has developed theorems on his own. He has developed his own ideas. In 1903, based on his intelligence, he secured a scholarship to the University of Madras. But ultimately, he lost it the following year because he has shown keen interest only on mathematics. He neglected all other studies in quest of mathematics. Ramanujam continued his work. He didn't make a full stop there. Without employment and living in the poorest circumstances, he continued his work. After his marriage, in the year 1909, he began a search for a permanent employment. That culminated in an interview with a government official, that is Ramachandra Rao. He was very much impressed by the Ramanujam's mathematical expertise. Rao supported his research for a time, but Ramanujam is not willing to exist on charity. He left from there and then he is again searching for a job. He obtained a clerical post with the Madras Port Trust. In 1911, Ramanujan published the first of his papers in the Journal of the Indian Mathematical Society. His genius slowly gained the recognition, and in the year 1913, he made a correspondence with the British mathematician H. Hardy that led to a special scholarship for him from the University of Madras, and he has received a grant from the Trinity College, Cambridge. He has got faith on God, overcoming all his religious objections. Ramanujan travelled to England in the year 1914, where Hardy had given guidance to him and tutored him and collaborated with him in some research. Ramanujan's knowledge of mathematics was really amazing. Most of the things he worked himself. Although he was almost completely unaware of modern developments in mathematics, but his mastery of continued fractions was unequaled by any living mathematician. He worked out the Riemann series, elliptic integrals, and hypergeometric series, and the functional equations of the zeta function, and many other theory of divergent series and so on. On the other hand, he knew nothing of doubly periodic functions. The classical theory of quadratic forms, Cauchy's theorem and so on. He had only the vague idea of what constitutes a mathematical proof. In England, Ramanujan made further advances
especially in the partition of numbers. For example, if you want to take a number 4, how many partitions you can make? That is 4 can be expressed as 4 or 3, 1 or 2, 2 or 2, 1, 1 or 1, 1, 1, 1. Like this, you can make a partitions for a particular number 4 in this way. Similarly, for all other numbers, based on this, the partition of the numbers, he has written a theorem, and he has given a proof also. All his papers were published in English and in the European journals, and in the year 1918, he was elected to the Royal Society of London. In 1917, Ramanujam was suffered from illness, but later his condition improved sufficiently for him to return to India in the year 1919. He died the following year, that is during the year 1920. Generally, it is unknown to the world at large, but recognized by mathematicians as a phenomenal genius without peer since Euler and Jacobi. Ramanujam, after his death, Ramanujam left behind 3 notebooks and plenty of pages containing many unpublished results, which paved the way for many researchers, that is the mathematicians, to continue their research, and the mathematicians continue to verify the results for a long time. They have taken a long time to prove the results after his death. Even though we lost the great mathematician, but his amazing research paves the way for many students to do research. We all know that mathematics is the queen of all sciences. It deals with logical reasoning. That's why in computer science, we want to have the allied subjects as discrete mathematics, and operations research. Some of the mathematics paper, we want to have it as a base papers in computer science. Hence, we have fixed in computer science admission in arts and science colleges, mathematics is a must. The eligibility for admission is they should have studied mathematics in +2. Then only we will give admission for those students. And also, we have to study mathematics in a deeper way. We should not study mathematics mechanically. We have to ask the questions. Why? How the results have come? We have to prove. If you are going to get a correct answer, it is not the intelligent way of giving the answer. We should reason out how we have arrived the answer. For example, Hello.
Dr. Ishwaramurthy. Sir, madam side the technical issues. Technical issue. Madam. So we'll wait. வந்துருவாங்க. Sorry for the interruption. Ishwaramurthy, am I audible? Yes. You can continue, madam. We are hearing you. Yeah, continue. So we should not study mathematics mechanically. We should analyze what is the purpose of each concept. For example, Ma'am, yes, am I audible? You can Hello? continue. Madam? Okay, sir, okay. Okay. For example, if you are going to consider numerical integration, if numerical integration, say for example, trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule, Simpson's 3/8 rule, they will completely memorize the formula and apply the value and they will find out the answer. But what is the purpose of studying that numerical integration? Using the trapezoidal rule or Simpson's 1/3 rule or Simpson's 3/8 rule. We all know that if you want to find the area of rectangle, because it is a regular shape, we'll get that is length and breadth. If it is a square, we can have the formula that is a square, if a is the side of the square. If it is a circle, it is pi r square, where r is the radius of the circle. But if the shape is irregular, in that case, how we are going to find the area of the shape? In that case only, we are using the numerical integration concept. Like that, each and every concept, each and every formula, it is not the mechanical way of doing mathematics. Every formula has got some significance behind that. We should think why we are doing this mathematics mechanically. If you are going to study that mechanical way of getting, and if you are going to get centum marks in that subject, it is of no use. Then automatically the research will not proceed. You have to ask the question within you, why you are studying this. Therefore, then only if you are going to ask the questions to yourself only, the logical thinking will be developed. Hence, you have to spend time and read the concepts or the results or some of the statements or the theorems which is given by the Ramanujam
and you have to spend time to find out how the Ramanujan magic square is working. We all know that the magic square, in the case of odd, that is 3 by 3 square or 5 by 5 square, there is a logic, there is a formula. In computer science, that is data structures and algorithm, how to form a magic square, they have given an algorithm. But here, you can take any square, and Ramanujan's mathematical square, they are going to consider, that is the example given by Ramanujan is, he has taken his own birthdays, that is 22-12-18-87. He has partitioned into 4 numbers, 22, 12, 18 and 87. And he has considered that as A, B, C, D. It is nothing but the different arrangements. If you are going to add all the 4 corners, you will get the same number. Row wise, you will get the same number. Column wise, you will get the same number. And if you are going to combine 4 consecutive squares adjacent to that, you will get the same number. There is a logic. Just you are arranging that in a arrangements only. Just a simple logic. And also the principal said regarding the number, that is the 1729, that number has also got some significance. It is the smallest number which is having the value equal to the sum of 2 cubes. Hence, always the computer science and mathematics go hand in hand. You need mathematics to develop algorithms, to do works, and nowadays the booming areas are IoT, robotics, and machine learning, artificial intelligence, virtual reality, computer graphics, and augmented reality. All these things involve mathematics and the logical thinking. Hence, you have to consider, keeping in mind Ramanujan as a role model in your mind, and do many wonders in the world and bring laurels to your institution, which in turn to our nation. Even though we lost the great mathematician, but his amazing research paves the way for many students to become the mathematicians. கணிதமேதை ராமானுஜன் மறைந்தாலும் அவர் கண்டுபிடிப்புகள் என்றும் மங்காத ஒளிச்சுடராய் உலகையே வலம் வந்து வழிகாட்டி அநேக கணித மேதைகளை உருவாக்கி கொண்டுள்ளன என்பதில் எவ்வித ஐயம் இல்லை என்பதை இத்தருணத்தில் தெளிவுபட கூற விரும்புகிறேன். At this juncture, I would like to thank the principal and the management and the organizers and the head of the Department of Mathematics for giving me an opportunity to share my views on this special occasion, that is National Mathematics Day. Once again, I thank you one and all for giving me an opportunity on this special occasion. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am, for Thank you, ma'am. guiding us with your enlightening words. We are very grateful for listening to such valuable words. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of others. It's time to express our gratitude. I invite Mrs. A. Ramya, ma'am, Assistant Professor, Selection Grade in the Department of Mathematics, to propose the vote of thanks. Good evening to one and all present here.
On behalf of the Department of Mathematics, I extend my sincere thanks to our Chief Guest, Dr. S.K. Jayanti Ma'am, Principal, Vellalar College for Women, for spending her valuable time with us by sharing her intellectual ideas. Really, the session was thought-provoking and very useful to us. I am very grateful to our Secretary and Correspondent 3ST Chandrasekhar Sir for having granted permission to conduct this program. I thank our principal, dean, COE and our department head for guiding us in each and every activity. I record my sincere thanks to all the faculty members, students, non-teaching and technical assistants for their support in conducting this program. Thank you one and all. Thank you, ma'am. A true nationalist is the one who gets goosebumps while the national anthem is being played. Let's praise our nation through national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, Professor Jayanti. Thank you. Thank you. Sorry, in a hurry, I have stopped. Thank you, madam. Sorry for the interruption. Wonderful, Sorry for the wonderful interruption. work. Thank you very much for guiding us. Thank you. நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நாங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். Sorry, இடையில interrupt பண்ணிட்டே Okay, ஒண்ணும் problem, ஒரு 20 ஒண்ணும் problem. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நல்லா இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆணித்தரமா வேற யாரும் சொல்ல முடியாது. சார் ஜெயந்தி என்னோட கிளாஸ்மேட் தானுங்க, எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிளாஸ். அதான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸா இருந்தாலும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ங்கிறத காட்டிட்டாங்க. அதனாலதான் கூப்பிட்டேன். ரைட், ஓகே. Basically, I love mathematics. ஆமா ஆமாங்க மேடம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ Thank you, sir. Thank you, thank you. சார் மீட்டிங் எண்ட் பண்ணிக்கலாங்களாங்க சார்? எண்ட் பண்ணிருங்க திலகவதி. ஓகேங்க சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஓகேங்க சார், ஓகேங்க சார். தேங்க்ஸ்.